Welcome to our channel. We share the real life of a Japanese family, our home cooking, our customs, and our daily joy. We hope you enjoy seeing the true heart of Japan. We are so glad you are here. Tomorrow, we are having a cozy Christmas party at home with our two daughters, my husband, and grandma. In Japan, Christmas isn't a national holiday, so most people celebrate on the weekend before or on the evening of the day itself. Right now, we are out shopping for all the groceries for our party. And here's the heavy cream. Tomorrow, Grandma will show us how to make a healthy rice flour chiffon cake topped with strawberries. I'm getting a full chicken to make roast chicken. In Japan, roast chicken, fried chicken, and cake are the classic Christmas dishes. Many people even order KFC for their holiday meal. The groceries are so heavy, so I'm loading them into the stroller for the walk home. I'm soaking the chicken in brine overnight with salt, garlic, rosemary, and beet sugar. That's why the water looks a bit brown. Roast chicken isn't a traditional Japanese dish, but I love eating delicious food, so I enjoy trying out recipes from other countries. Next morning, beautiful Sazanka flowers under the winter sky. We are having a lunch party, so it's time to start cooking. Today, I'm making roasted chicken with potatoes and carrots, tomato sauce penne, and a cream pumpkin and sweet potato soup. 飛んだチキンです。My 3-year-old daughter Emma loves eating and loves helping her in the kitchen even more. This is my husband Jun. He has our 1-year-old Hina asleep in the baby carrier, and he's helping me open this herb salt. The pepper lid was a bit stuck. I'm rubbing the herb salt onto the chicken and roasting it slowly at 110 degrees Celsius for 90 minutes. Cooking it at a low temperature makes the meat extra juicy. Now let's make the soup. I wanna saute the sliced onion with some butter, but Emma is struggling to get the butter out. And no, Mommy is not allowed to help. She wants to do it all by herself. じゃあこれをね、火にかけるんで触んないでね。危ないからね。これね、お鍋熱いから絶対触んないでね。Now adding the sweet potato and pumpkin with some water and letting it simmer. キャロット食べたい。キャロッツ食べたいの？あ、それ切ってあげるからエマちゃん。はい、どうぞ。ビングみたいですね。ヤミです。ヤミヤミですか。ママがさ、包丁をさ。なんでさ、両手に持って食べてんのよ、めっちゃ。一個ずつ食べたらいいじゃないの。これだけ。それ食べんの？いいけど。そんな美味しい。そんな人参美味しいですか？甘さすごい。人参好きなの。玉ねぎはね、生で食べない方がいいよ、エマちゃん。辛いよ。Now for the tomato sauce, I'll start by sauteing minced garlic and onion in olive oil. Then add the ground beef and season it with salt and pepper. At the same time, I'm making Hina's baby food. I'm taking some of the softened vegetables from the soup for Hina. Next, I'm adding chopped carrots, spinach, and celery. Pour in the tomato puree and cook it down until it's nice and rich. The sauce is ready. 90 minutes later, the chicken is roasted. Now I'm baking it at 250 degrees Celsius for a golden crust.
I forgot the olive oil earlier, so I'm drizzling it on now. I blended the vegetables from the soup into a smooth puree, then added some milk and a pinch of salt to finish the potage. いろんな作って大変だよね。いろいろ作って大変だよね。The penne is ready. ババ来た。ババ来た。Baba brought some salads. Emma is helping out by peeling the boiled eggs. ババ来た。ありがとう。Baba is plating the 3 different salads she made. サンタさんだ。あ、ゆめちゃんだったの？うん。これお酒の？お酒の。The table is set. We have avocado and broccoli salad, potato salad, and salmon shrimp salad, plus the roast chicken, tomato sauce penne, and the pumpkin and sweet potato potage. いただきます。いただきます。ついてるじゃだね。いただきます。じゃあ乾杯しようかみんなで。お待たせしました。はい、乾杯。はい、ひなちゃんも乾杯。ひなちゃんも乾杯。美味しいですか？もうスープがない。もう全部飲んじゃった。ないよ。お腹空いてたもんね。美味しいね。さつまいもとかぼちゃだから。あ、うんうんって言ってる。美味しい。うん。貸して。はい。あら優しいね。パン取ってあげたの？あらありがとうございます。外で会った時に。はい、パパ。In Japan, Christmas is widely enjoyed as a joyful seasonal event. For families with children, it's a magical day to wait for Santa, while many others celebrate with friends or loved ones. Of course, everyone spends it differently, and some may not celebrate it at all. I even remember times when I worked late into the night just like any other workday, and that was okay. パパの撮ってるよ。ねえ。パパの撮ってるね。ひなたんがパパのご飯取ってってるわ。賢いね。その方が長いもんね。いいや、柔らかい。ね。うん、すごい柔ほからほかい。かだってよ。うん。Baba brought Christmas presents for Emma and Hina. よっこいしょ。これは？すごい。なにそれ？マフラー。マフラー。まちゃんが選んだんじゃないのそれ。開けて開けて。もこもこだね。履いてみよっかひなたん。あ、中ももこもこで気持ちいいね。あ、いいじゃないですかこれ。これで寒くないよ自転車に乗っても。よいよよいよ。うわー。何それ。あらドレス？はエプロン？あ、エプロンすごい。あ、光ってる。光ってるよ。山ちゃん、光ってるよ。かっこいい。うわー、すごいじゃん。かっこいい。アナすごい。あら、かわいいじゃん。おしゃれ。エプロンじゃないみたいまるで。ドレスだよ。見て見て。見える？ドレスじゃん。ねえ、エルサじゃん。嬉しいね、まちゃん。ばあばになんて言うの？ありがとう。どういたしまして。 For this year's Christmas cake, we are all making Baba's signature rice flour chiffon cake together. We mix egg yolks with corn sugar, milk, rice oil, and rice flour. あ、すごいなんか白っぽい。
Then gently fold in the whipped egg white before baking it in the oven. Using rice flour makes the cake incredibly light and fluffy. Once the cake has cooled, we decorate it with fresh whipped cream and strawberries. To slice the cake perfectly in half, I tried using some Fujisan patterned sake cups as guides. We filled the center with whipped cream and the strawberries that Emma cut for us. Then we frosted the full cake with more cream and topped it off with more strawberries. どうパパ？うん、美味しそう。美味しそう？ハンドメイド感があっていい。よし、ゆまちゃん食べよう。見て。開けてますね、こっちはね。はい。全部で何？すごい。いただきます。はい、いただきます。どうかな、美味しいかな。どう？自分たちで作ったんだもんね。ね。ありがとう、エマちゃん、ばあば。ありがとうね。ばあば見て、倒れた。倒れちゃった。食べちゃったね。甘くなくて美味しい。ね、程よく甘く。スカスカっていうかふかふかだからね。ペロッといけちゃう。まだ生クリームがあるから上手に食べるね。In Japan, Santa Claus visits on the night of the 24th. Tonight, we are reading a picture book about Santa Claus before bed. サンタクロースだよ。A kind viewer told me in the comments that in Germany, it's not Santa, but the Christkind who brings the gifts. I had no idea. It's so lovely to discover how Christmas is celebrated in different ways around the world. サンタさんが来る前に寝ないとさ、サンタさん来てくれないかもしれない。寝ろ。来てくれるかな。エマちゃん何頼んだの？サンタさんに。チックボード。パパもママも、エマちゃんもひなちゃんもね。エマちゃんとひなちゃんのこと大好きよ。エンスミー。電気消すよ。せーの、1。おやすみ。おはようございます。見て。何？プレゼントだ。プレゼントある？やった。サンタさん来たのかな？サンタさん来た。サンタさん来た？電気つけるかここ。パチッとした今畳める。ひなちゃんのもあるみたいだよ。太鼓だと思ってるの、ひなちゃんは。あ、かわいい。かわいい？あ、ひなちゃんのは見てほら、ひなちゃんのご飯とおやつだ。これと、これと、これ。よかったね、ひなちゃん。シュー。重いよ。そうじゃん。うわー、すごい。
さんどこから来てもらったどこから来てくれたんだろうね、サンタさんね。お家から来てくれたんだな。サンタさんのお家から来てくれたのかな、トナカイに乗って。Last year, at age 2, Emma didn't quite understand who Santa was. But this year, she truly enjoyed every moment of Christmas. One day, I hope to take my family to the Christmas markets in Europe かな。 or to visit the Santa Claus village in 今 Finland. 光ってるあれがない。 I know it's a bit late, but Merry Christmas and Happy New Year to you all. In our next video, we'll show you how we spent the New Year in Japan. For us Japanese, welcoming the New Year is a very important and traditional event. Stay tuned!